Édouard Laboulaye shaped 19th century France, a founding voice behind the Statue of Liberty itself, a celebrated jurist and statesman. Yet his fairy tales, collected and reinvented with wit and wisdom, vanished from English readers entirely. Haberdash Books unearths his masterwork, stories that blend folklore with moral philosophy, written for hearts and minds, not mere distraction. We find forgotten classics others missed. Yvon's Shipwreck into a Land of Giants is your entry point, a portal into a world where fantasy becomes a vehicle for understanding who we are. Subscribe and email hello@haberdashbooks.com to claim any full audiobook from our Lost Library catalogue. Yours to keep as MP3 plus EPUB when available. Hit subscribe and YouTube will bring you a new forgotten classic every single day. Édouard Laboulaye was not a marginal figure. He stood at the intellectual and political center of 19th century France, a legal scholar whose reputation shaped constitutional thought, a politician whose influence reached high office, and most crucially, the visionary behind the Statue of Liberty, conceived and championed as his gift to a free America. His name was known across Europe, yet his reputation rested on jurisprudence and statesmanship, not storytelling. That was where erasure began. Laboulaye's fairy tales, originally published in French with full illustrations and widespread acclaim, were conceived as moral vessels, stories meant to form young minds through imagination, not entertain them. When translations reached English-speaking audiences, they arrived incomplete, inconsistently edited, competing against the already canonized Perrault and Brothers Grimm. Language mattered less than context. Laboulaye's tales demanded a reader who valued philosophy within fantasy, moral weight within enchantment. The 20th century favored either pure escapism or stark realism. His work belonged to neither camp. It remained in French, grew scarce, was forgotten in translation. Now his voice returns, witty, philosophical, luminous with belief in imagination's power to teach us about courage, identity, and destiny. If you've loved the Breton folklore woven through medieval romance, the moral clarity of Perrault, or the philosophical depth tucked inside Hoffmann's fairy tales, then Laboulaye's Fairy Book is exactly what you've been looking for. The complete audiobook is at haberdashbooks.com. Subscribe and email hello@haberdashbooks.com with the subject Lost Library Pass to claim any full audiobook free, MP3 yours to keep, EPUB included when available. Refer a friend who subscribes and you both get another free audiobook. The link is in the description. Una nota del traductor. Recuerdo vividamente el día en que un amigo, sabiendo mi amor por las letras antiguas y los mundos mágicos, me puso entre las manos un volumen hallado. Era una edición temprana de las Hadas de Laboulaye, y de inmediato me sentí transportado. Había oído el nombre de Édouard Laboulaye, por supuesto, como jurista, político y, sobre todo, como el hombre detrás de la Estatua de la Libertad. Pero su face de documentos, ese espíritu que recogió y reinventó estas historias, era una delicia desconocida para mí. Laboulaye no solo compiló. Él infundió cada relato con su propio ingenio y la chispa de su tiempo, convirtiendo lo que pudieran ser meros folklores en joyas literarias con un encanto particular. Este autor, figura central en la Francia del siglo XIX, crea firmemente en el poder de la imaginación para formar mentes y corazones. Sus cuentos no eran meros pasatiempos, sino vehículos para la moral, la esperanza y la reflexión sobre la condición humana, todo ello envuelto en la capa fascinante de lo fantástico. Es una pena que gran parte de su obra, fuera de su célebre labor histórica, haya permanecido tan inaccesible para los hablantes de español. Estas narrations ofrecen una perspectiva única sobre la tradición europea de cuentos de hadas, con ese toque gallo inconfundible. Mi objetivo al traducir esta edición ha sido capturar la frescura y la musicalidad del original, preservando la voz amable y a veces irónica de Laboulaye.
He procurado, que cada phrase resuin con la misma cadencia que. Intuyo, el autor deceba al cantar estas historias a sus propios hijos. Las decisions sobre el léxico, y la sintaxis han buscado, siempre evocar la época, sin resultar arcaicas. Permitiendo que la magia fluya sin tropizos, para el lector contemporáneo. Espero que disfrutes de este viaje a los reinos de la imaginación de Laboulaye, tanto, como yo he disfrutado reviviéndolos para ti. Que estas páginas te ofrezcan un refugio, un momento de asombro y el placentero descubrimiento de un autor que merece ser más conocido en nuestro idioma. Haberdash Books, 2026. Por la mañana, a su partida y por la tarde, a su regreso, el barón siempre encontraba a Yvon esperando en el umbral para abrazarlo. Con su cabello caído haste la cintura, su figura grácil, su air voluntarioso y su port audaz, Yvon era amado por todos los bretons, habitantes de Bretaña, región de Francia. A los 2 años había atacado y matado valientemente a un lobo con un hacha, lo que le había valido el nombre de intrépido. Mauricia el titulo, pues jamás hubo un corazón más audaz. Un día, cuando el barón se había quedado en casa y se diversa, rompiendo una lanza con su escudero, Yvon entró en la armería con atuendo de viaje, y, erdilindos en el suelo, dijo al barón, mi señor y padre, vengo a pedir vuestra bendición. La casa de Curver es rica en caballeros y no necesita un niño. Es hora de que vea buscar mi fortuna. Deseo países lejanos para probar mi fuerza y hacerme un nombre. Tienes razón, intrépido, replicó el barón, más conmovido de lo que deceba parentar. No te detendré, no tengo derecho a hacerlo, pero eres mi joven, hijo mío. Quizás sería mejor que te quedaras otro año con nosotros. Tengo 16 años, padre. A esa edad ya habíais luchado contra uno de los señores más orgullosos del país. No he olvidado que nuestras armas son un unicornio, destrozando un león, y nuestro lema, adelante. No deseo que los Curver se avergüencen de su último hijo. Yvon recibió la bendición de su padre, estrechó la mano de sus hermanos, abrazó a sus hermanas, se despidió de todos los vasallos que lo oraban, y partió con el corazón alegre. Nada lo detuvo en su camino. Apareció un río lo nado, una montaña la escaló, un bosque se abrió paso a través de él con el sol como guía. Adelante, los Curver. Gritaba, cada vez que se encontraba con un obstáculo, y seguía recto a pesar de todo. Durante 3 años había estado vagando por el mundo en busca de aventuras, a veces conquistando, a veces conquistado, siempre audaz y alegre, cuando recibió una oferta para ir a luchar contra los paganos, terminó usado para referirse a los no cristianos de Noruega. Matter en fields y conquistar un reino era un doble placer. Yvon reclutó a 2 valientes compañeros, Fleto un barco y eyes, en el mástil mayor un estandarte azul con el unicornio y el lema de los Curver. El mar estaba en calma, el viento favorable y la noche serena. Yvon, tumbado en la cubierta, observaba las estrellas y buscaba aquella que proyectaba su luz temblorosa sobre el castillo de su padre. De repente, el navío chocó contra una roca, se oyó un terrible estrépito. Las velas cayeron como yesca, y una enorme ola se abació sobre la cubierta, arrastrando todo lo que había sobre ella. Adelante, los Curver, gritó Yvon, tan pronto como su cabeza apareció sobre el agua, y comenzó a nadar tan tranquilamente como si se hubiera estado bañando en el lago del viejo castillo. Felizmente, la luna estaba saliendo. Yvon veía, a poca distancia, una mancha negra entre las olas plátidas. Era tierra. Se acercó a ella no sin dificultad, y finalmente logró pisar tierra firme. Empapado, exhausto de fatiga y sin aliento,
si arrastro por la arena, luego, sin más preocupación, rizo y se quedó dormido. Por la mañana, al despertar, Yvon trató de averiguar en qué país había naufragado. Vaya a lo lejos una casa tan grande como una iglesia, con ventanas de 50 pies de altura. Camino un día entero antes de llegar a ella, y al fin se encontró frente a una puerta inmensa, con una aldaba tan pesada que era imposible para un hombre levantarla. Yvon tomó una gran piedra y comenzó a golpear. Adelante! Gritó una voz que sonaba como el rugido de un toro. En el mismo instante, la puerta se abrió, y el pequeño bretón se encontró ante un gigante de no menos de 40 pies de altura. ¿Cuál es tu nombre y qué quieres aquí? Dijo el gigante, levantando a Yvon entre el pulgar y el índice para verlo mejor. Mi nombre es Intrépido, y estoy buscando mi fortuna, respondió Yvon, mirando al monstruo con air desafiante. Bueno, valiente Intrépido, tu fortuna está hecha, dijo el gigante en tono burlón. Necesito un serviente y te daré el puesto. Puedes ponerte a trabajar de inmediato. Este es el momento de levar mis ovejas al pasto. Puedes limpiar el establo mientras yo no estoy. No te daré nada más que hacer, añadió, estalando en una carcajada. Ya ves que soy un buen amo. Has tu tarea y, sobre todo, no dimbules por la casa, o te costará la vida. Ciertamente tengo un buen amo, el trabajo no es duro, pensó Yvon, cuando el gigante se hubo marchado. Tengo mucho tiempo para ver el establo. ¿Qué haré mientras tanto para divertirme? Daré un vistazo a la casa. Puesto que me está prohibido hacerlo, debe ser porque hay algo que ver. Entró en la primera habitación y vaya una gran chimenea en la que colgaba una enorme ala, suspendida de un gancho. La ala estaba hirviendo, pero no había fuego en el hogar. ¿Qué significa esto? Pensó Yvon. Aquí hay algún misterio. Corto un mechón de su cabello, lo sumergió en la ala y lo sacó completamente recubierto de cobre. Oh, oh. Exclamó, este es una nueva clase de sopa. Cualquiera que la traju debe tener un estómago de hierro. Entró en la habitación siguiente, ali también colgaba una ala de un gancho, hirviendo sin fuego. Yvon sumergió un mechón de cabello en el y lo sacó completamente recubierto de plata. El caldo no es tan rico como en la cocina de los Curver, pensó, pero puede que tenga mejor sabor. Tras esto, entró en la tercera habitación. Ali también colgaba una ala de un gancho, hirviendo sin fuego. Yvon sumergió un mechón de cabello en el y lo sacó completamente recubierto de oro. Brillaba tanto que podría haberse confundido con un rayo de sol. Bien, exclamó. En nuestro país las ancianas tienen un dicho. Todo va de mal en peor. Aquí es justo lo contrario. Todo va de mejor en mejor. ¿Qué encontraré en la cuarta habitación? Me pregunto, sopa de diamantes. Abrí la puerta y vaya algo más raro que las piedras preciosas. Era una joven de una belleza tan maravillosa que Yvon, deslumbrado, quedó de rodillas al verla. Joven desafortunado, exclamó ella con voz temblorosa, ¿qué haces aquí? Pertenezco a la casa, respondió Yvon, el gigante me tomó a su servicio esta mañana. Su servicio, repitió la joven. ¿Cuál cielo te preserve de él? Porque, dijo Yvon, tengo un buen amo, el trabajo no es duro. Una vez barrido el establo, mi tarea está terminada. Y como te pondrás a verlo, dijo la dama. Si lo bars de la manera habitual, por cada horcada de estiacal que eches por la puerta, entrarán por la ventana. Pero te daré que hacer. Gira la horca y bar con el mango, y el estiacal saldrá volando por sí solo al instante. Obedeceré, dijo Yvon. Tras lo cual se sentó junto a la joven y comenzó a hablar con ella. Era la hija de Anjada, a quien el desdichado gigante había hecho su esclava. La amistad broda pronto entre compañeros de infortunio. Antes del final del dia finet, pues ese era el nombre de la dama,
Yvon y habian promptido pertenecers, el uno, al otro si lograban escapar de su abominable amo. La dificultad era encontrar los medios. El tiempo pasa rápido en este tipo de conversations. La tarde se acercaba cuando Finet despidió a su nuevo amigo. Aconsejandol que barriera el establo antes de que el gigante regresara a casa. Yvon cayó la horca y intentó usarla como había visto, que se halla en el castillo de su padre. Pronto tuvo bastante. En menos de un segundo había tanto estiacal, en el establo que el pobre muchacho no sabía halla donde volverse. Hizo lo que Finet le había mandado. Gira la horca y barrio con el mango, cuando, he aquí. En un abrir y cerrar de ojos el establo estaba, tan limpio como si nunca hubiera entrado ganado en él. Terminada la tarea, Yvon se sentó en un banco frente a la puerta de la casa. Tan pronto como vaya venir al gigante, se recostó en su asiento, cruzó las piernas y comenzó a cantar una de sus canciones nativas. ¿Has limpiado el establo? Preguntó el gigante, frunciendo el ceño. Todo está listo, amo, respondió Yvon, sin molestarse en moverse. Voy a ver por mí mismo, habló el gigante. Entró en el establo refunfuñando, lo encontró todo en orden y salió furioso. ¿Has visto a mi Finet? Exclamó, este truco no salió de tu propia cabeza. ¿Qué es mi Finet? Preguntó Yvon, abriendo la boca y cerrando los ojos. ¿Es uno de los animales que tienes en este país? Maestrame amo. Calate, tonto, replicó el gigante, la verás antes de lo que querrás. A la mañana siguiente el gigante reunió sus ovejas para llevarlas al pasto, pero antes de partir ordenó a Yvon que fuera durante el día en busca de su caballo, que estaba suelto pastando en la montaña. Después de eso, dijo, estalando en una carcajada, podrás descansar todo el día. Ya ves que soy un buen amo. Has tu tarea, y, sobre todo, no andes merodeando por la casa o te cortaré la cabeza. Yvon guiñó un ojo mientras el gigante se marchaba. She, eres un buen amo, dijo entre dientes, entiendo tus trucos. Pero, a pesar de tus amenazas, entraré en la casa y hablaré con tu Finet. Puede por ver si no será más mía que tuya. Corrió a la habitación de la joven. Hurra, exclamó, no tengo nada que hacer en todo el día salvo ir a la montaña en busca de un caballo. Muy bien, dijo Finet. That's chapter 1 of Laboulaye's fairy book, and Yvon's descent into the realm of giants is only beginning. What awaits him in that castle with the impossible door? Subscribe, claim your free Lost Library audiobook, and the complete book is waiting at haberdashbooks.com.